صاعقة علينا، يعني في اللحظة اللي حصلنا على الخبر من خلال برقية من وكالة الأنباء الجزائرية، ومن خلال بعد ذلك بيان أمني من وزارة الداخلية يحدد بعض التفاصيل حول القضية. نعم خالد، تابع التلفزيون الجزائري حيثيات الاعتداء الإرهابي لحظة بلحظة. هجمة إرهابية من عناصر متعددة الجنسيات، وهذا في القانون الدولي يعتبر عدوان عن الجزائر بكل المقاييس. It's 5:40 a.m. and the sun is about to rise over one of Algeria's largest gas facilities, Tiguentourine, in Ain Aminas. According to initial news leaks, approximately 40 Islamist terrorists attacked two buses transporting employees to their living quarters. A number of the employees were killed in the attack. فيه هجوم إرهابي، فيه جرحى. Upon reaching the living quarters, the terrorists spent several hours searching for foreigners in a door-to-door hunt. They dragged workers from under beds and behind cupboards, beating those who refused to leave and shooting others as they tried to run away. Many of the employees were taken hostage and threatened with a tragic end should attempts be made to free the captives. كان في تهديد يعني كبير من الجماعات الإرهابية، وفي يعني جماعات يعني دولية، وكانوا يهددوا بتفجير المكان. يعني إذا كان المكان يتفجر يعني ليس فقط تيغنتورين، يعني المنطقة كلها كانت حتروح، وبالتالي زاد الخوف أكثر. This marked the beginning of a dramatic 4-day hostage crisis. ولما وقعت هذه الحادثة انتقلت على جناح السرعة زميلة الصحفية نايما nouiouat إلى عين المكان عن طريق البر، لأن حركة الطيران أصبحت مشلولة تحسبا لأي طارئ. The gas facility that supplies 10% of Algeria's considerable natural gas production lies deep in the southern desert of Algeria, roughly 800 miles from the Algerian capital and 35 miles from the Libyan border. Around 134 foreign workers from 26 different countries were amongst the 800 employees who witnessed what would soon become a brutal hostage drama. Due to the location of the facility and with little concrete information to go on, the eyes of the world turned towards Tiguentourine, trying to get a clear picture of the siege and the fate of the hostages. With the exception of naima nouiouat, there were no journalists, no TV cameras, and no TV teams at the highly explosive and very risky gas facility. Nouiouat, a young news reporter from ENTV, Algerian television, happened to be on an assignment in the southern desert of Algeria. في ليلة 16 كنت في عين إناميناس، يعني دائرة عين إناميناس. تنقلت إلى ولاية إليزي ساعات فقط وحدث الهجوم. طبعا إذن وجودها في منطقة عين إناميناس وكان لنا الحظ الكبير لأنه داخل في إطار برنامج تلفزيون جزائري المتمثل في إرسال فرق تقنية وطواقم صحفية إلى معظم مناطق الجنوب. فنعيمة nouiouat يعني وقع الاختيار عليها أنها كانت من الطواقم الصحفية التي كانت متواجدة في ولاية إليزي، يعني تغطي كل المناطق المجاورة لولاية إليزي، وكانت بالضبط في ذلك اليوم في منطقة عين إناميناس، يعني في المنطقة اللي متواجد فيها المركب الغازي تيغنتورين. With foreigners amongst the many Algerian hostages, pressure from foreign media for more information on the situation was immense, as the Algerian authorities surrounded and shut down the area while Algerian security forces prepared to launch an attack to retake the facility and free the hostages. But no one was allowed near the facility. No one knew what was really going on. Naima nouiouat started her search for information, and she was the only person the Algerian authorities gave updates to. النقطة الثالثة اللي كنت أنا متواجدة فيها بالضبط هي قيادة الدرك الوطني، يعني كل معلومة رسمية تتعلق بهوية الراهنة، سنه، بلده، نوع الوظيفة التي يعمل فيها كانت عندي بالضبط، حتى العدد. The authorities set up a field hospital where released hostages could get emergency medical care. Nouiouat and her camera team were allowed into the premises, and she was able to find live interviews and testimonies from the freed hostages, shedding more light on what was really going on inside the facility. ومن الرهائن المحررين الأوائل اللي هو الأجانب
والجزائريين استطعت أن أفهم ما يجري داخل المركب، رغم أنني لم أكن داخل المركب، لكن استطعت أن أفهم أنها جماعة إرهابية متعددة الجنسيات، أنه اعتداء دولي سافر، هجوم إرهابي دولي سافر على الجزائر من خلال روايات الرهائن. The situation became more dramatic as the Algerian army started to launch several assaults in order to free hostages. Some hostages were released, others were executed with a bullet to the head, and the rest were freed from their hiding places by the army as it cleared the site. Up until then, Naima Nouiouat was the only journalist on the site. As she was filing her news to the Algerian TV, news exchange coordinators were working around the clock to make sure the rest of the world could get access to the latest developments taking place. استرجعت أنفاسي ثم شعرت أني أديت واجب وطني قبل أن أكون صحفية. Thanks to Naima Nouiouat's hard work and dedication, as well as to the Eurovision News Exchange, the news on the hostage crisis in Tiguentourine was available for 74 active members and 35 associate members in 21 countries.